ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு விக்ஷன் ப்ரோஸ் கதா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜியா டூர் பார்ட் 4 தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். அண்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆன் த வேல வந்து அனனுரி ஃபோர்ட்ரஸ் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ இதுதான் அது. அண்ட் இந்த ஃபோர்ட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா 13th சென்ச்சுரியில் கட்டினது. இது வந்து அராக்வே ரிவர் மேலே இருக்குது. அண்ட் வந்து இந்த ஏரியா துஷேத்தி. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஹெட் டு குதௌரி. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குதௌரி வந்துட்டோம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜியாவில் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பீக் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ். ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ -5 இருக்குது. ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது. ஸோ நம்ம தங்க போகிற ஹோட்டல் குதௌரி இப்போ நம்ம வந்தாச்சு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லி ஸ்னோ கேப் மவுண்டெயின்ஸ். அண்ட் வந்து நல்லா ஸ்னோயிங் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது. இங்கே இருக்க அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்னோக்கு நம்ம ஸ்னோபால் ஃபைட்லாம் ஈஸியாக விளாட்லாம். இங்கே வந்து திக் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்னோ இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து லைவாக ஸ்னோவிங் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ போய் ஹோட்டலில் செக்இன் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்டர் ஆனே வந்து நல்லா வார்மாக இருக்கும்ல. ஹோட்டலில் இருக்க டேபிள் சேர் எல்லாத்து மேலேயும் ஸ்னோ இருக்குது. கிளைமேட் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஜர்கின்ஸ், க்ளவுஸ் எல்லாமே எடுத்து தான் வரணும், பூட்ஸ் கூட. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மவுண்டெயின்ஸ்லாம் ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர் பண்ணிகிட்ருக்கு. லன்ச் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போது ஹோட்டலில் இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்லேயே சாப்பிட்டோம். நானும் சக்தியை வந்து ஒரு ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ஸ்னோ வந்து இங்கே ஈஸியாக நிற்குது, அவ்வளோ திக்காக இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வந்து ஸ்னோவை தூக்கி போட்டு விளையாடலாம். இப்போ நம்ம வந்து குதௌரி ஸ்கீ ரெசார்ட்டுக்கு போகலாம் வாங்க. ஸோ நவ் வி ஹவ் ரீச் குதௌரி ஸ்கீ ரெசார்ட். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேபிள் கார் இருக்குது அண்ட் ஸ்கீயிங் கூட பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் ஸ்னோஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால நாங்கள் போனதுக்கு ஒரு ½ hour முன்னாடியே வந்து கேபிள் கார் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் நம்மளை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா கேஃபேஸ் இருக்குது, ஸ்கீ ரெண்டல்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது இங்கே. ஸோ ஈவினிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹோட்டல் ரூமில் இருக்க பால்கனிக்கு வந்தோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி ஸ்னோ ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்னோ ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம காலில் பார்த்த மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இப்போது ஸ்னோ க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு, ஒன்றுமே தெரில. அண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ -6 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ரீசிங்காக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ரூமில் இருக்க இன்னொரு பால்கனி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கேருந்து வியூ எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப ஹெவி ஸ்னோ போயிட்டுருக்கு வெளில.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளோ ஸ்னோ ஆகிட்டுருக்குன்னு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பேக்ரவுண்டில் கவர் ஆகிடுச்சு. அண்ட் நாங்கள் வந்து டின்னருக்கு ஒரு இந்தியன் சப்கான்டினென்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். நேம் வந்து ஸ்பைஸ் கார்டன். அண்ட் ஸ்னோ வேறு இப்போ ஹெவியாக இருக்குது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. கார் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ஸ்னோ எக்கச்சக்கம் இருக்குது. ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே நம்ம இப்போ வந்துட்டோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்தியன் டிஷ்ஷஸுமே இருக்குது. நாங்கள் வந்து இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் ஹெட் டு அவர் ஹோட்டல் ரூம். நம்ம டின்னர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ளே எங்களோட பெஞ்ச் பாருங்கள் எப்படி ஸ்னோ ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லி கவர்ட் ஆயிடுச்சு. So it's snowing to the peak right now. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அண்ட் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸில் இப்போ நல்லா ஷேப் தெரியுது. கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கனால யூஸ்வலாக வந்து இங்கே இருக்க கார்ஸில் வந்து கிராக் வருமா கிளாஸில். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பெஞ்ச்லேயே வந்து ஒரு கிராக் இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கார் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணுமா. நாங்கள் வந்து இப்போ ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்னோ ஆகிட்டுருக்குன்னு. நைட் வந்து நாங்கள் ரொம்ப தூங்கலை, வெளில இருக்க ஸ்னோலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டாக் வந்துச்சு, க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து நாங்கள் எங்கள் ரூம்லேருந்து பிஸ்கெட் போட்டோம் மேலேருந்து, அதை சாப்பிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ மார்னிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எந்திரிச்சு வரும்போது ஹெவி ஸ்னோ அகெயின். ஸோ கார் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்னோ, எங்கே சுற்றி பார்த்தாலும் ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. நாங்கள் வந்து காலைல ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பஃபே சாப்பிட்டோம். அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ வந்து நேற்றோட ரொம்ப நிறையா இருக்குது. நானும் சக்தியும் ஜாலியாக விளையாண்டுருந்தோம். அண்ட் கிளைமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் சில்லுன்னு இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது ரோடில் எவ்வளோ திக் ஸ்னோ இருக்குன்னு. டோட்டலி கவர்டாக இருக்குது ஸ்னோவில் எங்களை சுற்றி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போது பேக் டு tblisi போக போகிறோம். அண்ட் வந்து இங்கே ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோலாம் வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மெஷின் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே கார்லாம் ஸ்கிட் ஆகாமல் போகுது. ஸோ அந்த மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இறங்கியிருந்தோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோட்டல் ஸ்னோ ஸ்டார்ம், பெரிய பெரிய ஸ்னோ ஃப்ளேக் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியாக ஸ்னோ ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கானா. ஸோ த ஹோல் ஆஃப் அவர் சரௌண்டிங் இஸ் ஒயிட் அண்ட் அவுட். எல்லா ட்ரீஸ் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து இதான் வந்து ஒரு பீக் ஸ்னோ ஸ்டார்ம். ஆன்வே நாங்கள் வந்து போக போக ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது.
அண்ட் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் நாங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்த டைமில் வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நம்மளோட ஜார்ஜியா ட்ரிப் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. கண்ட்ரி வந்து ஒரு நல்ல யூரோப்பியன் கண்ட்ரி. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணணும். அது எல்லா பிளேஸுமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் விக்ஷக் ப்ரோஸ் கதா இருக்குது லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் பாய். நாங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம்.